Abbiamo Jante Roach che tradurrà per noi, magari se vieni vicino a me, Jante, vieni pure vicino a me. Ok. Allora abbiamo delle domande ovviamente. A Simple Accident is your most directly critical film against the violence of the regime, and women do not wear the hijab. How did you manage to shoot without authorization this time and the other times in the past? اول از همه اجازه بدید که خوشحالی خودم از اینکه اینجا هستم ابراز کنم. First of all, I would like to express my happiness at being here with you. من 30 سال پیش اینجا بودم با اولین فیلمم بادکنک سفید. I came here 30 years ago, exactly 30 years ago, with my first film, The White Balloon. برای یه فیلمساز که اولین فیلمش رو ساخته، واقعا دیدن این جمعیت و اینکه این همه جمعیت اومدن فیلم اینو ببینن اصلا مثل یه رویاست. For a young filmmaker just starting out, to see not only such an audience, but to see that such an audience has come to watch your film is a dream. تو اون فیلم کودکان برای داشتن ماهی شب عید به هر دیواری میکوبیدند. In that film, young children were really banging their head against every wall in order to secure a fish the night before the Iranian New Year. و حالا تو این فیلم بزرگترها که گویا همون بچه ها هستن که حالا بزرگ شدن به دیوارهایی میکوبن که استبداد هر لحظه اونو بالا و بالاتر میبره. Whereas in this film, a bunch of adults, who we could think are those same children grown up now, again are beating their heads against walls that the oppression of the regime is making higher and higher every day. و دیوارهای زندانش رو زخیم و زخیمتر میکنه. And of course, prison makes things harder and harder. اما یه روز اینو اطمینان داشته باشیم هر دیواری فرو میریزه. But believe me, one day each wall will crash, will come crashing down. باز قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم اجازه بدید در این شب خوب نمایش این فیلم رو تقدیم کنم به تمام دوستانی که هنوز پشت اون دیوارها هستند و هنوز زندانند، از معلم، دانشجو، استاد، روزنامه‌نگار، کارگر و همه از همه گروه ها و تقدیم کنم به زن، زندگی، آزادی. But again, before I answer your question, please allow me to dedicate this film to those who instead are still behind those walls, to teachers, professors, manual laborers, journalists, to every single group in society that is still behind those walls, and also to dedicate this film, this screening, to woman, life, freedom. اما سوال شما ببخشید دیر شد. ببینید نسل من و دوستانی که هستن عاشق سینما هستند. And as for your question, thank you for bearing for me. My generation and all the friends who love cinema. رژیم های دیکتاتوری هر چقدر بخوان صد راه هنرمندا بشن، فیلمسازا بشن و بالاخره فیلمسازا راه حل پیدا میکنن، راه ایجاد میکنن تا فیلمشون رو بسازن. Dictatorships are always trying to block artists, to block filmmakers, but filmmakers always find a way to make their films.
اجازه بدید بقیهش رو نگم چون لو میره، دوستان دیگه نمیتونن فیلمشون رو بسازن. Please allow me not to say anything else because I don't want my techniques to be discovered and other friends to get into trouble. Thank you. So we will not ask about your techniques. Long may they live and endanger you, physically harm you, like the torturer and the prison guards and people that try to crush your very body while you are trying to make art. ببینید ما توی حمله‌ای که جدیدا اتفاقی افتاد که این اتفاق شاید نادر باشه. In the recent attack, missile attack on Evin prison, a very rare event occurred. وقتی بمب زدن به زندان اوین و موشکباران کردند، زندانیان سراسیمه ریختن بیرون چون هر لحظه در خطر بودند. When they bombed Evin prison with missiles, a number of prisoners escaped because they were seeking safety. وقتی از در اون قسمتی که بودن اومدن بیرون، دیدن اون قسمت دیگه که مخصوص همون زندانبان‌ها و کسانی هستش که شکنجه میکنن، اونجا هم مشکل ایجاد شده، اونجا هم دود ازش بیرون میاد. And when they came out, they realized that another section of the prison had been bombed and that smoke was coming out of it, and it was a section devoted to prison guards, to torturers and the like. این زندانیان به جای اینکه به فکر خودشون باشن و راحت میتونستن فرار کنن، اما یه لحظه توقف کردن و رفتن به کمک همونایی که روزی اونها رو شکنجه کرده بودن، روزی بازجویی‌های ساعت‌های زیاد ازشون کرده بودن. And these prisoners, instead of thinking of themselves, instead of trying to seek safety, went to try and save those who one day had tortured them, those who one day interrogated them for hours on end. پس می‌بینیم که حتی وقتی در یک لحظه خاص میرسه، این زندانیان نه تنها اون بازجوشون رو میرن به کمکش جونش رو نجات بدن. And so you see that when an event of this kind occurred, a prisoner will not only go and try to save the life of his or her own torturer, بلکه درس انسانیت رو به همه میدن. but also give us all a great lesson in humanity. And now, I just wanted to announce we have a little surprise. You already spoke about your first time here. We have some little souvenir for you. Abbiamo una sorpresa anche per voi. Lui ha già parlato della sua prima volta qua, del Pardo d'Oro che ha ricevuto a Locarno. Ecco, una sorpresa. Girate. La giuria ufficiale ha attribuito il Gran Premio del Festival Pardo d'Oro, accompagnato dal Gran Premio Città di Locarno, al film Ahimè di Jafar Panahi, Iran. Fantastico. E le sorprese non sono finite qui, perché abbiamo il grande piacere di invitare a raggiungersi sul palco la persona cui è stato attribuito il premio Locarno Città della Pace, Mohammad Rasulov, amico di Jafar Panahi.
تو این لحظه شریک کردین و خیلی خوشحالم اینجا هستم. I'm so happy to be here, and especially I thank you for inviting me to share such a special moment. آقای پناهی هم یه همکار خیلی قدیمیه برای من، هم یه دوست و ما الان داشتم فکر میکردم بیشتر از 20 ساله با هم دوستیم. Mr. Panahi is not only a very esteemed colleague of mine, but he's also a very dear friend. We've been friends for at least 20 years. از وقتی که من داشتم اولین فیلمو میساختم یادم هست که همیشه یه نگاه حمایتگر نسبت به بقیه فیلمسازا داشت. یک فیلمو برای من مونتاژ کرد همینجوری دوستانه. And since I started making my very first film, I was always impressed by Jafar's encouraging gaze towards all other Iranian filmmakers. He even edited one of my films himself, like that, out of friendship. چون به سینمای مستقل و سینمایی که با سانسور می‌جنگه از صمیم قلبش باور داره. Because he believes from the bottom of his heart in independent cinema and in cinema that fights, that pushes back, that defies censorship. هزینه‌های خیلی زیادی داده برای این جنگ. And of course he's paid a very heavy price for this battle. و یادم هست سال 2022 وقتی که منو دستگیر کرده بودن، بعد از تقریبا 35 روز که از سلول انفرادی منو به بخش عمومی منتقل کردم، به من گفتن جعفرم اینجاست و من خیلی تعجب کردم. And I remember that in 2022, when I was transferred after 35 days of solitary confinement into a sort of general section of the prison, they told me Jafar Panahi is here too, and I was really surprised. و متوجه شدم بعد از اینکه منو دستگیر کردن برای اعتراض به دستگیری من اومده اونجا که خودشون هم دستگیر کردن و به زندان بردن. And that's when I learned that to protest my own imprisonment, Jafar had come in front of the prison and got arrested in that occasion, and that's why he was in prison at the time. فرصت نشد بود ازش تشکر کنم. خیلی ممنون. I actually still haven't had a chance to thank him, so thank you very much. خب امشب شب زیباییه. من از دیدن تصاویر جایزه گرفتن آقای پناهی توی سالها پیش واقعا هیجان زده شدم و دوست دارم یه خاطره تعریف کنم، ولی نمیخوام خاطره تلخی از زندان باشه. Tonight is a very beautiful night. I was so excited and happy to watch this beautiful footage of Jafar being awarded. So I'd like to tell one short little memory of prison, but I don't want it to be a bitter memory. خاطرم هست وقتی رسیدم به بند عمومی و جعفر رو دیدم خیلی خیلی تو فکر بود، واقعا احساس میکردم یه چیزی داره فشارش میده. When I saw Jafar in 2022 in the general section of the prison, he was deeply absorbed in thought, and I realized there was something going on inside him. پرسیدم چی شده و گفت که خیلی نگران مادرشه. He was clearly under great pressure. I asked him what's up, and he said, I'm very worried about my mother. مادرش خیلی سالمنده و واقعا تمام مدت داشت فکر میکرد که چطور ممکنه یه کاری کنه که اون هیچ وقت نفهمه که توی زندانه. His mother was very elderly, and so he was very busy trying to work out a stratagem whereby she would not discover that he was in prison and did not worry about him. اون ذاتاً کارگردانه، برای اینکه یه جوری به این موضوع فکر کرد و یه راه حل خیلی جالب پیدا کرد. He is clearly a real director because he found a very interesting way to solve this problem. ما توی اتاق زندگی میکردیم ماها با هم دیگه و فکر میکنم معمولاً بین 9 تا 12 نفر تعدادمون بود. Between 9 to 12 of us lived together in the same cell for many months. یک سلولی که به هر حال زندگی جمعی توش بود و ویژگی‌های خودشو داشت. A cell with its own peculiarities where communal life took place. جعفر تصمیم گرفت مادرش تلفن کنه از یکی از تلفن‌هایی که از توی گوشی صدای این که داره از زندان تماس میگیره نمیاد و
به مادرش بگه سر فیلم برداریه و جای خیلی دوری داره کار میکنه. I'll just add a tiny bit of context. When you're in prison in Iran, you don't have a mobile phone. Certain cells have telephones that you can use to ring your close relatives. And the one in our cell, you could ring from without it revealing that you were in prison. So Jafar rang up his mum and said, "Mum, I'm shooting, I'm in a very distant location." وقتی یک کمی موضوع داشت شک مادرش رو برمیانگیخت، قرار شد ماها نقش عوامل فیلمبرداری رو پشت تلفن بازی کنیم. And as soon as his mum started having some suspicions, the rest of us were enlisted to act the roles of his crew from, sort of, let's say, in the background. بنابراین هر بار گوشی رو یکیمون میگرفت و میگفتیم بابا تو رو خدا به این پسرت بگو 2 روز به ما مرخصی بده، پوست ما رو کن. بالای کوه خیلی کار کردن سخته و مرتب داشتیم به داستانی تعریف میکردیم که خیال مادرش راحت باشه. So we kept inventing these amazing stories to Aswaj, his mother. We'd say, please tell him to give us 2 days off. It's so difficult working at the top of a mountain. We can't bear it anymore. Please tell your son to be nice to us. این ترتیب دیگه مادرش کمتر بهش میگفت که چرا نمیای به دیدن من. And this way his mom started asking him less frequently, why aren't you coming to visit me? باز اینجا تموم نشد چون جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و از اونجا به بعد دیگه مادرش به ما میگفت تو رو خدا کارو طول بده، جعفر اگه بیاد میره تو خیابون میگیرنش. But it didn't end here. The Women Life Freedom Revolt began, and at this point his mum changed tune and started telling us, please find a way to prolong the shoot, because otherwise if Jafar returns to Tehran he'll go straight protesting into the streets and he'll get arrested. هنوز هنرمندای خیلی زیادی توی زندان ها هستن و امشب شب خیلی استثنائیه برای من که فکر میکنم هم من هم جعفر هر دو به اونا فکر میکنیم. And of course many people are still in that prison, and I believe tonight both Jafar and I are thinking of them. ممنونم. وقتی اینو گفتن به یاد هنرمندانی که در زندان الان هستن افتادم و به خصوص یکی از اونها که در نوشتن فیلمنامه این فیلم با من همکاری کردش. And of course, when I think and I dedicate this screening to artists in prison, I think about one of them in particular who helped me develop my script and who is still in prison today. او حدود 1/4 زندگیشو توی زندان بوده همیشه. He spent 1/4 to 1/3 of his life in prison. یه فرصت کوچیکی پیش اومد بیرون و بعد از مدتی به دلیل اینکه میگفت زندان ساس داره و شبها زندانیان رو اذیت میکنه دوباره گرفتن انداختنش زندان و الان در زندانه. He came out, he had a very short reprieve, but then because he complained about the fact that there are insects in prison that disturb the prisoners at night, he was chucked back into prison where he is now. و امشب دلم میخواد از ایشونم نام ببرم، آقای مهدی محمودیان. And I would like to remember him tonight, Mr. Mehdi Mahmoudian. ممنون. Thank you. E prima di lasciarvi vogliamo ricordare che purtroppo la lotta per la libertà dei cineasti in Iran continua. Qualche settimana fa l'abitazione del regista Ali Ahmadzadeh, vincitore del Pardo d'Oro nel 2023 con Critical Zone, è stata perquisita violentemente, lui percosso, la sua abitazione derubata e gli hanno portato via anche il Pardo d'Oro. Questa sera il Festival di Locarno si impegna a fargli avere quanto più presto almeno un altro Pardo d'Oro. Ancora un applauso a Jafar Panahi. Thank you.
Mohamed Rasulov. Thank you. Il film. Als erstes, das hat mir aber ehrlich gesagt auch nicht sehr geholfen. Congratulations. Thank you.